Change at Azure Cloudflare to block us. Not sure what could possibly go wrong here. Contact support. Mm. Dit is mijn gok wat er fout gaat. In de URL van LinkedIn is zowel de streamkey als een onderdeel van de URL de streamkey. Mijn gok is dat ze in Cloudflare checken of de streamkey aan het eind van de URL is. Waardoor ze niet de streamkey erachter plakken, waardoor je een verkeerde connection hebt. That's my guess. Heel handig.
I think that works. Is er een manier waarop ik, als dat het geval is, dat ik er omheen zou kunnen gaan? Misschien een URL encoded character of zo. Let's see, the numbers. Drinken. Oh, wacht. Ze hebben gewoon een Discord. Let me ask it there. Ik zie iemand met precies hetzelfde probleem. Let's see. Nou, het staat voor mijn gezicht. Ik zie geen oplossing hier. I'll just ping them again.
Hmm.
Anyway. Oké, dus ik wacht maar even op LinkedIn. Best wel jammer dat Twitter niet werkt zonder verified. Ja, je hebt verschillende hoe heet het? Dingetjes van verified. Eentje kost iets van €30 per jaar zo. Dus dat stelt niet zo heel veel voor. Dat is volgens mij de standaard check. Alleen voor de Creator Studio, waarin je dus ook toegang krijgt tot livestreamen, moet je een tientje per maand betalen of zo. Dus dat is zeg maar niet alleen maar de verified. Het zou ook best kunnen dat omdat ze het pas net doen of zo. En dat niet echt widely used is of zo. Not sure. Of omdat het totaal niet profitable is. Not sure. Of mijn livestream werkt. Heel veel dingen wel. Heel veel dingen niet. Min of meer. I mean, YouTube en Twitch werken gewoon. Daar had ik het van verwacht dat het zou werken. Nou, dus meer wel. Prima. Kijk, je hebt op Twitter heb je. Kijk hoor, gewoon basic, premium en premium plus of zo. En het zit bij premium. Denk ik. Het heet een Creator Hub of Creator Studio. En daarin krijg je toegang tot de Media Studio waarin je kan livestreamen. Ik weet niet dat er nog meer in zit, maar. Nou ja, een soort van Patreon kan je krijgen dan in de platform zelf. En volgens mij ook monetization op je feeds. Not sure. Oh, dat is natuurlijk zo. Desktop audio staat niet eens aan. Zeker. Wacht, dat kunnen we fixen. Als het goed is, zou dat nu wel moeten werken. Nou, want op YouTube en Twitch ben ik daar bijvoorbeeld te horen, volgens mij dan niet. Maar het is ik heb nu mijn desktop audio. Ik moet het waarschijnlijk nog eventjes opsplitsen in verschillende geluiden van de applicaties. Maar nu heb ik gewoon volledige desktop audio erop gegooid. Ja. Alleen het probleem is dat ik nu zelf het geluid aanzet. Oké, nou, nu doet hij het blijkbaar. Oké, nice. Perfect. Het probleem is dat je nu wat? Nee, als ik nu het geluid zelf van YouTube zou willen checken, dan gaat het er wel door echo. Dat is correct. Dat is zeker correct. Ja. Maar hij doet het nu. Perfect. Nou ja, dus niet perfect. Want je zei dat je nog wat wil wijzigen. Ja. Oh, he's gone. I'm gone. Ik kon hem wel horen. Maar inderdaad, het is niet perfect. Dat is het probleem. Oh, je was steen pakken. Goed idee. Best wel jammer dat het, net als die Media Studio van X bijvoorbeeld, gewoon op het basic ding zat. Want dat is niet zo erg geweest. Dat is not the case. Ik wil LinkedIn wel even werken krijgen. Maar daarvoor moet ik nog even wachten op. Ga je ook op
paté streamen. Je mag, dat kan. Dat zal wat zijn. Weet ik veel. If only, if only. En dan krijg je gewoon een notification als je je Netflix open hebt of zo. Dat zijn deze mensen ook aan het streamen. Ik weet niet. Zo eigenlijk niet verbazen als het ooit een keertje gebeurt. Streaming platforms. Tumblr streams. Ik heb eigenlijk nooit iets met Tumblr gedaan. Ik heb dingen van andere mensen gezien. Is dit nou? Ik krijg... Ik heb nog een filter nodig om te zien hoe echt vragen zijn op Twitch en zo. Het klinkt echt als een auto-generated question. Off-topic question. Have you ever stepped on a bug on purpose before? If yes, would you ever do it again? What am I supposed to do with that? Ja, Freddy, wat zou je antwoorden? Tenminste, wil je dat überhaupt antwoorden? Dat is de vraag. Nou, je moet het gewoon volledig negeren. Dat is hetgeen wat je doet. Dat doe je dus niet. Nu. Nou, dat is het probleem. Oh. Ik ga het acknowledgen en vervolgens volledig negeren. We ignore. Okay. Acknowledge en ignore. En bannen. Blijkbaar moet de beest kapot gestampt worden van iemand anders. Fair enough. Heb je ooit iets met Tumblr gedaan, Bernard? Met wat? Tumblr. Nee. Social media platform Tumblr. Ook is dat het wel iets groots. Dat het aan het groeien was of zo, toen Instagram ook een ding werd. In die richting, not sure. Oké. Nou, blijkbaar vergelijkbaar met Twitter. Het zal wel een combi van LinkedIn, Twitter zijn of zo. Somewhere in between.
The bastards need to be killed, apparently. Maar. Fair enough. Klopt. Kan ik niks tegen zeggen. Nee. Solide argument. Ach, was dit er? Dit is Rob eruit ook. Move to Twitch from YouTube. Ik dacht dat dit zijn handle was. He is both, he is both. Oké, nou, nu ik niks meer beters kan hier veranderen, kan ik net zo goed maar even wat doen ook. Wie? Had jij eerder van de 7TV gehoord, Benjamin? Mensen gewoon een browser extension hebben om dezelfde emotes te gebruiken. Oh ja. 7TV. Ja. Ja, die. Volgens mij is dat. Is dat. Oh, en is dat Better Twitch.tv? Is dat wat anders dan? Better TTV, 7TV, een e-mailplatform vooral? Ja, ik weet het niet. Maar, nooit van gehoord. Ik weet wel wat Better TTV is. Het schijnt dat je dan emotes of zo gelijk kan zien. Maar misschien is dat dit een nieuwe versie of zo daarvan. Delay op YouTube. Het zou best kunnen dat Twitch gebruik maakt van een andere delay system. Er zijn volgens mij twee latency settings die je met streaming kan gebruiken. Eentje is higher quality, higher latency. Het zou best kunnen dat YouTube en Twitch op de andere bus zitten, op de andere protocol. Echt, ik begreep er helemaal niks van. Dat is helemaal prima. Gewoon maar stapjes volgen. Nou ja, dat zou ook best kunnen. Could certainly be the case. Ik zit dus een beetje aan het twijfelen bij me wat ik echt al de afgelopen paar dagen, of ik eerst aan het Intel-ding wil werken. Of gewoon verder wil gaan met het project waar ik mee bezig ben om de interface daadwerkelijk werkende te krijgen. I am in a dubio. Doe first. Je hebt, zou ik zeggen. Thank you. Als je daar wat aan hebt. Heel erg veel. Ja.
Robin met alle informatie die erover weet zegt Intel. Intel it is. Nee, de hele afweging is namelijk dat ik de interface voor alle andere dingen wil gaan gebruiken. Dit is a bit of a chicken and egg problem here. Kip. Ik heb zin in kip. Which means you always kill the chicken. Something like that. I don't know. Deze syntax is echt weird. Ik bedoel, Wat is weird? familiar. Rust syntax. Het is not. Ja. Gewoon anders. Gewoon wennen. En That's the way, that's gewoon the op een way. andere manier doen. Oh, ben je verder van je mic gaan bewegen? Oh. Kan. I didn't hear you halfway through. Misschien dat ik ook. Nee, rust syntax is weird. Kijk, wat ook alweer een ding was. Operating system. Als de site van, kijk, OS dat veel al op, or something? Of... OS. Wat? Ja, de Rust tutorial waardoor je aan het gaan bent. Freestanding Rust library. Als in, ik had wacht hier, ik stuur wel van naar jou toe wat. Ja, ik heb hem in de Discord chat, heb ik degene gestuurd die ik nu volg. Oh, vanaf daar ook gewoon. Stuur wat jij ook hebt. Ook Ja, this one. A freestanding Rust library. Binary. Binary, not library. Binary. Beetje geleden. Ik was ook niet zo heel erg diep op ingegaan. Wie is Philip Opperman? Wait, Fang does stuff with UI? Was he UX designer or something? Ik niet. Nee, ik zit tegen Robin aan het praten. Never mind. Oh, interesting. Interface is best wel wat unusual. Je moet zelf ook serieus even een beetje uitwerken wat ik er precies mee wil gaan doen. Oh, vorig jaar was het klaar. Interesting. Did not know that. Interface is een beetje unusual, omdat ik... Had ik het ook aan jou verteld bij mij? Ik wil iets... Op een bepaalde manier kan je een programmeertaal interpreten, dat het gewoon een graph is. Dus op dezelfde manier dat je gewoon graphical layouts hebt of gewoon een iets higher dimensional space waar doorheen beweegt. Zo kan je ook een programmeertaal verwoorden. Alleen ik wilde in eerste instantie waarschijnlijk beginnen met iets simpelers dan een programmeertaal. Dus category theory begin ik dan waarschijnlijk mee. Om daar een mooie interface voor te... Zeg je dan? Ja, simpeler in de vorm van dat het... zeg maar, category theory ligt al dichter bij graphs dan andere gewoon
de meeste programmeertalen waar je werkt. Omdat alle programmeertalen echt heel veel baggage met zich meebrengen. Van hoe ze precies geïmplementeerd zijn. En dus de hoop is dat je vanuit category theory daar ook iets makkelijker mee kan dealen. Maar category theory ligt al heel erg dicht bij hoe graphs, zeg maar, fysiek al in elkaar zitten. Maar ik wil in eerste instantie beginnen met WebAssembly en dan andere programmeertalen die in WebAssembly werken. But I'm not sure yet. Maar je kan bijvoorbeeld, als je een reference naar een bepaalde class hebt die in een andere file zit of zo, kan je dat zien als een soort van lijn die tussen twee files getrokken is. Zo zou je dat kunnen zien. En dus een graph. En dat een beetje een manier is waarop je het kan zien. Dus je zou kunnen verwoorden dat gewoon je IDE, je development environment, is gewoon een heel erg complicated graph waar je doorheen beweegt terwijl je aan het programmeren bent. Okay. Alleen dan wil ik het zeg maar niet op die manier verwoorden, dus niet hoe een IDE normaal in elkaar zit. Maar meer dat je begint vanuit een graph. En dan op basis van de graph ga je vanuit daar kijken, oké, hoe wil je die dingen laten zien op het beeldscherm. Dus dan begin je heel simpel met gewoon kleine 2D of 3D structures. En dan, zodra dat meer complicated wordt, dan kan je dingen gebruiken zoals hoe programmeertalen en normale IDE's in elkaar zitten. But I am not sure yet like how you build up to there. Yet. Ik zal zo, Robin, ik zal zo even over nadenken. Ik weet nog niet echt hoe, waar ze normaal mee bezig is. Eén ding als ik haar inderdaad hiervoor vraag, dan is het wel heel erg unusual met wat ze normaal waarschijnlijk zou doen. Ja, en basically ja. Maar wacht hier, ik kan even iets erbij pakken om een beetje een idee te geven van wat ik bedoel. Let's see. Kijken. Een bepaalde manier om bijvoorbeeld te laten zien hoe een binary number of gewoon een nummer in elkaar zit, is zoiets. En vanuit daar kan je dus eigenlijk al, met alleen dit kan je al een programmeertaal maken. Dus je hebt niks anders nodig dan alleen maar lijntjes zoals dit. Maar het idee erachter is dan, oké, zodra je eenmaal echt een programmeertaal hebt, dan is het niet alleen maar simpel lijntjes op een beeldscherm, maar dan wordt het een veel meer complicated structure. Maar dan is het idee op basis van hoe je programmeertaal in elkaar zit, of op basis van hoe deze structure in elkaar zit, ga je de interface renderen. Dus dat je nooit echt specifiek een bepaalde interface voor een bepaald ding maakt, maar dat de interface en de taal waarin je werkt constant op elkaar aanpast. Ja, dit is inderdaad vrij abstract en vrij. Het is niet een super simpele interface. Ja, dus dit is echt een super simpele structure. Precies. Maar het zal waarschijnlijk heel veel een combinatie zijn van dit soort structures koppelen aan hoe je normaal letters neerzet op het beeldscherm en dan die dingen met elkaar matchen. En vooral een beetje een intuitive manier voor vinden hoe je bepaalde dingen moet weergeven. Maar het is echt nog heel erg vaag. Ik weet zelf ook niet precies helemaal hoe dit moet gaan werken. Ja, precies. Dus je kan er bijvoorbeeld inzien dat je hele beeldscherm gewoon net zo'n grid als dit is, alleen dan daadwerkelijk grid. En achter elke grid zit zeg maar zit kleuren, pixels, of hoe de pixels daadwerkelijk opgebouwd zijn. En een bepaalde programmeertaal of een bepaalde structure, die heeft ook andere lijntjes naar de punten toe, die bepaalde pixels zijn, om ze te veranderen, dat soort dingen. Ik weet zeg maar niet hoe
makkelijk dat is. Misschien is dat een goede analogy om een beetje over na te denken hoe dit in elkaar zou moeten gaan zitten. Maar voordat ik zeg maar een interface heb, kan ik dit niet echt makkelijk weergeven. Dit is. Dat is een beetje het probleem met het abstracte gedeelte. Maar ja. Het scherm is net op dezelfde manier gewoon zo'n structure. Misschien dat ze. Als er bijvoorbeeld werkt met 3.js, dat is iets waarvan ik gok dat ik het ga gebruiken. Het is gewoon eigenlijk een soort van engine of library bovenop. Bovenop bepaalde lagere software stacks die GPU's aanspreken. Die maken het heel erg makkelijk om gewoon in 3 dimensions dingen te displayen in de webbrowser. Niet dat we voorbeelden hieruit kan halen. Maar mijn gok is dat ik hier vooral mee ga werken om dit soort dingen te doen. Dit is. Het is een soort van 3D engine. Volgens mij hebben ze hier ook voorbeelden in waar gewoon een normale website gecombined is met dit soort dingen. Nou, nice. Maar ik ben zelf nu ook naar aan het kijken hoe de daadwerkelijke GPU's in elkaar zitten. Dus mijn idee was mogelijk ook om zeg maar lager tegen de hardware aan te zitten. Maar waarschijnlijk voor het begin zal gewoon met 3DS werken genoeg zijn. Oh, nice. Maar het doel uiteindelijk, en ik weet dus niet echt helemaal hoe ik daar moet komen, is dat je een beetje van hoe een normale ID in elkaar zit, dat je een beetje jezelf loskoppelt van hoe dit een beetje in elkaar zit. En dat je meer als een soort van game door programma's heen kan bewegen of zo. Het is een beetje vaag, maar dat is ongeveer waar ik naartoe wil gaan. Shipped, even kijken. Ik heb er nog niet echt heel veel naar gekeken, maar er zijn meerdere projecten van andere mensen die ook met iets meer een vergelijkbaar iets willen doen voor heel erg specifieke. Dat Alex Kissinger was. Die zijn zeg maar voor iets wiskundigs, zeg maar zoiets simpels aan het maken. Waarin je gewoon een bepaalde formule typt en je krijgt erbij een soort van nice graphical layout. Of anders van quantum physics. Hebben ze een vergelijkbaar iets, maar er zijn nog niet echt goede editors. Of er zijn wel editors voor, maar die zijn waarschijnlijk proprietary of nog niet echt super advanced. Maar dan heb je een beetje een idee van, zeg maar, dat je gewoon in graphs aan het werken bent. Ik heb deze site nog niet echt goed doorgenomen. Maar het idee is dat je op een veel meer visual interesting manier kan programmeren. Dus dat we ook iets ver kunnen bij krijgen. Oké.
Oh, nice. Er is ooit ook een periode waarin ik zelf games probeerde te maken. Nadruk op proberen. Nou, ik heb ook ergens notities staan om echt meer aan te kijken wat daadwerkelijk de game engines doen. Om hier daadwerkelijk iets nuttigs mee te doen. If not like really gone deep into it. Ach, wie is de andere persoon naast je nichtje? Oh, oké, fair enough. Fair enough. Automod vlekt je laatste bericht omdat je ho zegt in het Engels. Rip. Maar hij vraagt, of tenminste, zijn vriendin vraagt hoe het met de katten gaat, maar hoe is ho? Geband. Geen idee. Volgens mij waren er nog 2 nestjes daarbij ze, maar ze zijn nog wat ouder. Maar dat is goed. Ik ben niet echt heel recent geweest daar. Add permitted term ho. Ah. Oh. Volgens mij is het precies dezelfde language filter die ik ooit voor Minecraft servers heb gemaakt. 10 jaar geleden. Gewoon als een bepaald woord voorkomt, blokken die handel. Exactly. Let's see. Dit was het eerste ding wat je met rust deed trouwens bij Manrate? Nou, ik heb ooit nog wel wat anders gedaan, maar dat zijn ja, ook gewoon een aantal standaard dingen. Standaard syntax dingen, hoe je een interface en zo maakt. Of hoe dit ook alweer in rust. Heet wat anders. I'm not sure. Maar ik heb er nog niet echt iets specifieks mee gedaan. Ik heb er gewoon wat aantal kleine dingetjes mee getest. Maar dit is echt het eerste ding dat ik wel wat groter wil oppakken. Maar dit is, ik ga even kijken, dat leek me leuk. Dus ik wil sowieso wat meer met embedded systems, drivers, daar wil ik wel wat meer mee leren. Dus Nice. vandaar even kijken. Tot nu toe ben ik niet heel ver gekomen, maar stapsgewijs. Ja, same. Het is echt sowieso de documentation voor al die lower level systems zijn echt zo garbage. Ja, tot nu toe is Als het dit überhaupt wel... bestaat. Ja, tot nu toe wat ik nu lees, is dit wel prima te lezen, maar het is gewoon... Er zit gewoon een enorme knowledge gap tussen, plus... Ik begrijp de helft niet van wat er staat, dus ja, dat helpt ook niet. Maar ja,
Zeg maar, dan zeggen ze bepaalde dingen van oké, ja, prima, is goed. Ik ga wel doorlezen. Misschien begrijp ik het later wel. Hm. Een stukje bij beetje komt die kennis dan. Ik was ook Maar door... plus, daarbovenop moet ik de rustsyntax leren van... Ja. Dat helpt Een niet. beetje unusual vergeleken met andere programmeertellers. Ik was ook door de Intel drivers heen aan het lezen. Dus de drivers tussen de GPU en een andere, zeg maar, programmeertaal die boven GPU staat. Het is van Kronos Group, of OpenCL heet het. Zeg maar, DirectX maakt er ook gebruik van, volgens mij. Kronos Group Open, wat zei je? CL. Het is gewoon een soort van intermediate language, waar alle languages naartoe gaan. En vanuit daar gaan alle languages naar de hardware toe. Het is gewoon een compiler, basically, volgens mij. Alleen er was gewoon willekeurig in die drivers stond gewoon een abbreviation van 3 letters. En ik was echt uren kwijt om uit te zoeken waar dat nou precies vandaan komt. Of wat het überhaupt betekenen. Echt verschrikkelijk. Even kijken. Ja, dit is dus Intel documentation voor de instruction set. Nee, niet echt geweldig. Wachten ze als in de software die ze gebruikten? Was niet geweldig. Ja, GitHub staan allemaal repositories waar mensen gewoon code in gooien. Waarschijnlijk is de code gewoon offline gehaald. Voor de mensen die de repository hadden neergezet. Discontinued services, maybe? I don't know. Waarom wordt dit geflagd door Automod 3D Artist Animator? Waarom 3D Artist? Misschien de retardist? 3D? Interesting. In welke combinatie zal anders 3D gebruikt worden?
Nou, misschien heb ik hem nu toegelaten. Wordt hij niet meer geflagd? Nee. Would have been my guess. Eden is hier blijkbaar. Hallo, hallo. Welcome to the club. Oh ja, op YouTube. Funky net. We gaan natuurlijk ook even een... Your help is much appreciated. Ik zie een playlist van jou met piano music. That's good. Missiles mate. Volgens mij is het net klaar met een toetsweek deze week. Hier heb ik het ook gezegd. Dus we zijn nog even aan het bijkomen van afgelopen week. Ze moeten nog één ding doen deze 2, 3 dagen of zo moeten ze nog iets doen. Maar ze heeft vannacht ook helemaal niet geslapen, zoals ze naar een feestje of zo. Er was iemand hier. She's doing fine, I think.
You should ask her yourself. Simpies groep weer levend maken. Nou, fair enough. Morgenavond. Het was een film kijken. Ik zag iets film kijken. Moet je daarvoor eerder dingen hebben gezien? Want ik heb sowieso echt helemaal niks ervan gezien. Als ik meerdere films zijn überhaupt. Welke film? Five Nights at Freddy's. I have not seen anything. I have not seen anything. I've neither seen anything. Dit is de eerste. Oh, wait, you guys are star. Ja, ik heb er alleen dingen van gezien en ik had er volgens mij Matthias of Noah ooit een keer over gehoord. Volgens mij hebben we nog er wel wat over. Ja, dat zal nog wel eens. Maybe I can. Afhankelijk van of make-up busy is, kan ik haar vragen of ze. Zijn games. Misschien moet je die game maar gewoon een keer spelen als je interesse in hebt. Ja, morgen gaan ze hem kijken met wat mensen. Maar heb je nog tot morgen gewoon om uit te spelen? Precies. Morgenochtend vroeg gelijk beginnen. Ik gok dat Mieke met iets anders bezig is, maar ik kan hem wel in ieder geval vragen. Anders wil ik op zich ook wat joinen. If I don't need to have actually played the game. En anders moet ik het gewoon morgen de hele dag even speedrunnen. Dat hoeft niet. Hmm. Wat is die achtergrond? Wat is dat? Oh, dat is van de James Webb Telescope. Het is een star nebula. Dus I think it's gaseous clouds van wanneer een star doodgaat. Then it like sends a shockwave of a lot of gas, and you see that here. I think that's how it. I'm not entirely sure. I think it was a death of a star. I am not up to date with my cosmology, but it's from the James Webb Telescope. I am looking for a file and I can't find it. Yeah, that could be the case. I'm not exactly sure which one is which. Ooh, types of mass. Let's actually look it up.
Oh wait, I need to actually really a more dedicated reading session on actual cosmology at some point. I have just added it to my ever-expanding reading list. Um, Dat was van 2 oktober. In februari? Nou, could be. Erg pijnlijk. Wacht, Amerikaanse data's, maar het is van ESA. The Europeans are probably... Ja, niet inspect element of zo doen. Kijken hoe het daar wordt opgeslagen. I like your thinking. Maybe that helps. Nope. No information. I like your thinking, though. Misschien als het zeg maar... wacht, let's actually... Kijken of het gepre-renderd is, of dat er ergens... see something obvious. Het is alleen die ene timestamp die je moet hebben, maar dat sturen ze natuurlijk niet. Mogelijk dat er iets in de header staat van articles. Nope, doesn't look like it. Weinig informatie. Yeah, I'm guessing 2 October. Yeah, I've seen one of these before, I think. Not sure if it was this one. Wow, er was gewoon een crosshair op die site. Wacht, wat? Nee. Welke code crosshair hier tussen? Wait. Ja, naar boven. Hier. Where is it aiming at? Aliens, yes. Crosshair staat niet op goede hoogte. Crosshair placement is shit. Lots to learn. Ik zie nu ik veel zo'n model in een game waarbij iemand omhoog kijkt naar de sterren. Hier Joep.
A shortcut for? I don't think so. Not by default. Rare parrot. Een heel erg rare parrot. Rare parrot. Ja, LinkedIn wil dus niet werken. En voor Twitter moet je verified hebben om te streamen. Dus gewoon Twitch en YouTube voor now. But it's going fine so far. No real issues. GG indeed. Combinatorics, groupoid, cardinality and Okay, great. So I would like to get back to the theme of categorification, that is replacing sets by categories and seeing how mathematics changes. But I want to talk about a pretty concrete example of it in terms of combinatorics. So in fact, quite likely for the remaining talks, I'll be talking about applications to combinatorics. Combinatorics is the art of counting things. And so you might think of combinatorics as being about numbers, but as I've already pointed out, numbers are really just... Oh, you tried at least. Must bombard it. Let's see. There we go. Alrighty. Good night, good night. Ik laat je nog wel even weten of ik morgen meekijk. Morgen was het right? You said tomorrow.
Dit is niet random. Er zit hier heel veel a lot of thought is behind this one. Good random. Alright. Good night, good night. Just decategorified versions of finite sets. So two finite sets are isomorphic if they have the same number of elements. And one thing combinatorists realized a long time ago is that they're really not, when they're counting things, they're really not really studying natural numbers, they're studying finite sets. And there's a concept of a combinatorial proof of an identity where you actually establish a bijection between two finite sets, and combinatorists like that kind of proof. But one problem with all of this is, what about fractions? So once upon a time, somebody invented fractions, and mathematics has sort of gone to hell ever since then, because we start dealing with negative numbers and imaginary numbers, and it gets harder and harder to understand what you're counting with these fancy kinds of numbers. Of course, we all try to act very sophisticated and pretend like it's beneath us to worry about such things. But I was wondering what could be like something like a set that could have a fractional cardinality. And the reason why is because if I'm trying to categorify all of mathematics and I'm strutting around saying that natural numbers are just decategorified finite sets, then the question arises, well, okay, wise ass, well, what are rational numbers, or even say non-negative rational numbers, decategorifications of? And I'm going to propose an answer to that, which is the groupoids. So a groupoid, remember, is a category where all the morphisms have inverses. In other words, all the morphisms are isomorphisms. And so what I'll do is I'll show you a concept of a cardinality, something like a cardinality for a groupoid. And it'll always make sense if the groupoid is finite, that is, if it has finitely many objects and finitely many morphisms. But sometimes it will make sense even more generally in certain cases. So let me just tell you what it is. So this concept here is called groupoid cardinality, at least that's what I like to call it. And it goes like this. So some warm-up definitions. So say you have a groupoid. So remember, that's as a set of objects. And for every pair of objects, set of morphisms. You can compose morphisms. They're associative. They're identity morphisms. And every morphism has an inverse. That's what makes it be a groupoid. So then I'll make up some terminology, which actually I've introduced earlier, but I'll remind you. So let X underline be the decategorification of X. That is, let X be the set of isomorphism classes of objects. So you say two objects are in the same isomorphism class if they're isomorphic. And this is sort of the main way that you get back down from groupoids to sets. Then, so I'll write X with brackets around it for the isomorphism class of some object. So this will be the isomorphism class of the object X. By the way, in case you're not savvy to this, people write the membership sign to mean that something is an object of a category. So here X is an object of this groupoid X. Then one thing that you can do is you can look at an object and you can look at all the morphisms from it to itself. If you're in a groupoid, all those morphisms are isomorphisms, so they're all invertible, and you can compose them. So you get a group of them. And since we're in this groupoid situation, I'll just call this aught X. So let aught X be the group of all isomorphisms from X to itself. So those are called automorphisms.
So that's always a very good thing to look at. Like, right? If thanks. Here, now the other board isn't visible, but that's okay. So yeah, so this is the group of all isomorphisms from X to X. And since X is a groupoid, that's all the morphisms from X to X. Okay, now here's the definition of cardinality. So the cardinality of our groupoid X is going to be this. I'll call it X with lines around it. So what we'll do is we'll sum up, and we'll sum up over all isomorphism classes of objects. So we'll go around looking through all the isomorphism classes of objects. So that's, I mean, X is a representative of the isomorphism class here. And what we'll do is we'll take a representative from each isomorphism class and look at its group of automorphisms and take the cardinality of that. So this is the usual cardinality of the set. And then we take its reciprocal and we sum them up. So here what I'm doing, you see, is I'm going through all the isomorphism classes of objects. For each one, I pick a representative, and I get this automorphism group. And it turns out the size of that automorphism group doesn't depend on what representative I picked. So for example, if you have a groupoid with two objects that are isomorphic, then if one of them has some automorphism, then you can always conjugate that automorphism with this isomorphism and get an automorphism over here. So like here's F inverse G, and here is, well, depending on what order you write things, I'm going to get F inverse. So the cardinality of this doesn't depend on the representative. Okay. So the key point here is that objects with more symmetries count as smaller. And that may seem weird at first, but if you have done well, it is weird, okay, but it turns out to be the right thing to do, and we'll see why. But I just want to mention that, like, if you're someone who ever had to learn about Feynman diagrams and calculating stuff in quantum field theory with Feynman diagrams, it turns out that when you sum over Feynman diagrams, but if a Feynman diagram has a bunch of symmetries, you have to divide by the number of symmetries of the diagram to get the right answer. And so that's actually an example of this philosophy. So let's do some much easier examples. So for example, so here's a groupoid. It has three objects and as few morphisms as possible. So it just has the identity morphism for each object. This groupoid here is really just an inflated version of the set with three elements. So you can think of any set as a groupoid that just has identity morphisms. So this is just three. This is a picture of three. And if you work out the cardinality of this groupoid, well, you get the number 3, right? Because there's 3 isomorphism classes of objects. Each one has just one automorphism, namely its identity, and so on. So great, we can count. But the fun part happens when you have more automorphisms. So like at the other extreme, I could take an object and I could have a single object with a number of automorphisms. For example, if I do the group Z mod 3, I could turn that group into a groupoid where the group is the automorphisms of this object here. And if you see, this cardinality of this thing will be 1/3. So this groupoid here is basically just the group Z mod 3 turned in, because I can say Z mod 3 because there are not that many different 3-element groups, right? So I know it's got to be isomorphic to Z mod 3. And what I mentioned before, that if you could take any group like Z mod 3 and you can turn it into a groupoid with just one object, and it's called B of that group. So here we get 1/3. So now why? Okay, so that's how it works. And I do mixtures of these kind of examples, and it's pretty simple. So why is it a good idea? Well, first, there are a couple of basic good points about this definition, which are these. I'll write it as a theorem, but all these things are very easy to check. So one thing you can do is take two different groupoids. You can take their disjoint union. That is, you can just set them side by side and not have any morphisms going back and forth between them. And that's a new groupoid. And we write that as X plus Y. And that's, in category language, that's called the coproduct of the groupoids. But disjoint union is a fine way to think about it. So that's a groupoid, and its cardinality will just be the sum of the cardinalities of X and Y. And that's comes straight away from that formula of cardinality as a sum. So that's good. Any concept of cardinality should have some property like this. Similarly,
given two categories, in particular two groupoids, you can form a product of them. The product of two categories is a category where the objects are ordered pairs, one from each category you're taking the product of. And the morphisms are ordered pairs, and you do composition component-wise. So this is called the product of categories, or in this case, groupoids. And you could draw a little picture of it, but it would just look like the usual kind of rectangle thing that you draw when you draw a product I of am sets, back. but with some arrows between them. Welcome But back, anyway, welcome you back. can easily check that the Maak cardinality of a mezelf product is the mooi. product. Wow. I was a bit hungry. Hmm. Oh. Ik heb daarvoor kruidnoten. Ja. Nou, ik had gisteren bestonje kruidnoten. Dat was best wel lekker. Dat is actually so nice. Een beetje apart nasmaken. Hm. De Chew had ze gekocht. Dus. Er is dus blijkbaar in Leiden, dat is een paar weken geleden, een kruidnotenshop. Waar echt heel veel verschillende soorten kruidnoten zijn. Waar? Zeg maar niet de Breestraat, maar 2 straatjes verderop. Of parallel aan de Breestraat. Is het een bakkerij of zo? Of? Nee, het is gewoon het enige wat ze verkopen zijn kruidnoten. Oké. Ja. Dan zijn 3 maanden van het jaar zijn ze open. Volgens mij zijn ze het hele jaar open. Denk ik. Ik weet niet zeker. Misschien dat er halverwege een bakker komt als het niet Sinterklaas is. Maar ik dacht dat het altijd open was. Not sure. Anyway, goede kruidnoten. Oké. Nou, ik wil... see if I can find the shop. Kruidnoten. Pepernuts Leiden. That's the one. Oh. De employees hebben een shirtje waar hoe heet het? Een pepertje staat. Een paper emoticon. En dan nuts erachter. It's beautiful. Mm-hmm. Ik probeer op hun UI, of op hun website probeer ik bij hun dropdown iets aan te klikken, maar ik ben niet snel genoeg. Oké, ik ben nu wel snel genoeg, want als ik er niet meer op hover, dan gaat hij weg. Nu heb ik het niet, de website niet op volledig scherm, dus misschien helpt dat. Ja, oké. Oké, als je in een soort Nice. van mobile view zit, dan heb je een... je hebt de menu die expand naar beneden, maar in plaats van dat het 1 rij wordt, wordt het 1 kolom met elke, hoe heet het? Met elke Item. menu-item. En je moet, als je over het bovenste menu-item heen hovert, moet je heel snel naar hun drop-down menu die zeg maar onder dat hele menu komt. Maar die zit dan echt 5, 6 regels eronder op mobile view. Goed. Hier. Pepernoten. Oh, moet je hem even iets kleiner maken, je scherm. In de... Niet Het moet echt... in de breedte. Ja, maar je moet gewoon even iets schermer maken, iets kleiner maken, ja. Ja, dat, ja. Dat moet je hebben. En dan moet je even over product heen op. En dan moet je naar een product gaan, zeg maar, in die rij daaronder. Dus, ja, inderdaad, als je niet zeg maar... Nice. Very nice. Beautiful website. Anyway.
Mm. Of the cardinalities. So I don't know, I could have written the times here, but I think they teach you when you're learning math that like writing a time symbol for multiplying numbers is like only for elementary school students, and that you have to use a dot to prove that like you've made it to high school. But anyway, this looks more beautiful this way, so I think I'll regress to elementary school. So those are good, but then there's another fact that's very important, which is that there's a concept of equivalence of categories. So, and it's a bit more flexible than the concept of isomorphism of categories. Two categories are equivalent if you can find functors going back and forth. That they don't need to be inverses of each other. They just need to be inverses up to natural isomorphism. So if you go there and back, you get a functor that's naturally isomorphic to the identity. And this Hier een of ander concept of object met equivalence. een key name magic. En daarna komt er een array van hexadecimale code. Oké, magic. What kind of magic? What kind of, ja. Nou, de kind of 7F, 4, 5, 4C, 4, 6, et cetera. Cue the Harry Potter, what is this magic line? Doe me denken aan willekeurige mensen die gewoon iets posten op social media. Een random 128 character hacks of zo. This is very important. Nou, gewoon voor de... Nou, met het idee van als er language models overheen gaan of bepaalde AI-systems overheen gaan, dat het bepaalde invloed heeft op een... Oké. I'm not exactly sure. It's more of a meme. Huidige AI-systemen gaan er sowieso waarschijnlijk niks mee doen. Niet op die manier. Over zoiets gesproken. Ik had vanmiddag ik wat gezien. Dan had iemand op zijn... Je weet dus al hoe al die cv's, zeker voor grote bedrijven, vaak door gewoon een AI-scanner heen gaan om dingen eruit te filteren. Maar ik had dus gezien, iemand heeft zeg maar gewoon binnen zijn document PDF dingen geschreven, waardoor die bot die er overheen gaat, die persoon eruit gaat pikken. Dus bijvoorbeeld als je met een wit... En dat je dan ook hide voor de uiteindelijke lezer. Want dat wil je natuurlijk niet. Dus bijvoorbeeld met witte tekst, met een witte achtergrond schrijft hire me in je cv. En dan dat... That's good. Hidden messages of reversed stenography. The word learned. Stenography. Oh, it was.
is written like this usually. And it turns out that if two groupoids are equivalent, then they have the same cardinality. That would be super easy to see for isomorphism of groupoids, because isomorphism means that like it looks exactly alike. It has the same number of objects and so on. But you could have groupoids that are equivalent that don't have the same number of objects. So you have to work a little harder to check that this is true. So for example, here is a groupoid of cardinality 1. And here's another groupoid that's equivalent to that. So this had one object. This has two objects, but they're isomorphic to each other in a unique way. And they both have their own identity morphism as well. So these two groupoids are equivalent, but not isomorphic. And if you notice, they both have cardinality 1. Because this guy now has this, and then also this as automorphisms. So if you haven't thought about equivalence much, the point here is a very simple philosophical point. There's not that much difference between having one thing and having two things that are isomorphic in exactly one way. So like if I said, I have two daughters, but they look exactly alike, and there's like, in every single respect, any question you ask about one will be have the same answer as the other. They're always in the exact same position, etc. Well, that's a lot like having one daughter, right? So that's the idea there. And so if you ask, like, what's the cardinality of this groupoid of daughters of yours? You could say, I have two daughters, honest. But groupoid cardinality would give you the answer 1. So that's good. Well, we'll think about that. Maybe just by two pairs of uniquely isomorphic nappies, and it's hard to tell that from one. So, okay, but luckily this is purely theoretical in my case. I haven't had to deal with it. So now here's the interesting part, the really interesting part. So say you're given a set X and a group G acting on it. So one thing you can do is you can take the set and mod out by the group action, that is, form the set of orbits. And that's written as X over G. But that's not very good in the following sense. You can take the set of orbits, and unfortunately, that's not equal to the cardinality of X divided by the cardinality of G, usually. So we want to fix that, because we like to be able to divide. If you're working with rational numbers and you can't divide, you're in serious trouble. So there's a groupoid that solves the problem. There's a groupoid, which is often written X / G, and sometimes it's called the weak quotient of X by G, or sometimes homotopy quotient, or sometimes action groupoid. There are different names for it. And here's how it goes. So the objects are just the elements of X. So we don't mess around with them. But then what we do is we put in some morphisms between them. So a morphism from one element of X to, say, little x, some other element, little y, what it is, it's an element of the group G, say an element little g of the group G, such that G of X is equal to Y. So what we're doing here is we're saying that if you have a group element that maps X to Y, we're not going to make X equal to Y the way you would do in the usual quotient. We're just going to say there's an isomorphism between them. I mean, this is a morphism, but you can see that it will have an inverse because G inverse will map Y back to X. Well, you can see it if you know how to compose morphisms. I'm going to say that, just say that composition of morphisms is done in the obvious way, and hope that you think about that and figure that out. You have to be able to compose morphisms, but there's a really tempting way to do that in this case, and it's the right way. So here is what we get then if we use this weak quotient. We get that the groupoid cardinality of this groupoid, X weakly mod G, is equal to the cardinality of X divided by the cardinality of G, at least when the sums converge. Before, the definition of the cardinality involved the sum,
that sum could wind up being infinite if your groupoid was infinite. And then here, in this case, if both of these were infinite, you might get infinity over infinity, and then then I'm not making any claims about what we get. But if x and g are finite, there's no problem with that, and it always works. Let me just do an example of this theorem. So this is like a little calculation, but it's more fun to illustrate in an example. So let's take a 5-element set, and then let's get the group Z mod 2 to act on it. So the group Z mod 2, it does look like it's acting as symmetries of this line of dots. So of course, the identity element of Z mod 2 has to map everything to itself, but the interesting non-identity element of Z mod 2 maps the dots on left to the dots on right, and vice versa. And then there's this guy in the middle that's getting mapped to itself. So here, what this picture here is it's the 5-element set. I'm just going to call the set with 5 elements 5 for short. And a particular way of acting on it by the group Z mod 2. And then I formed the weak quotient of it here. Now, what's the cardinality of this guy? Someone tell me. So we go through the isomorphism classes of objects. How many isomorphism classes of objects are there? Someone be the... Yes? Oh, sorry, I couldn't see. I thought you were raising your hand, but you are, in fact, also answering the question. Yes, 3. Yeah, so these are isomorphic, these are isomorphic, this is isomorphic. So there are 3 isomorphism classes of objects. This guy has just 1 automorphism. This guy has 1 automorphism, and this guy has 2. So the cardinality of this thing is 1 plus 1 plus a half, which is what it's supposed to be. It's 5 halves. So the idea is that when you take this 5-element set and you sort of fold it in half, modding out by Z mod 2, in the ordinary way of modding out, if you did the usual quotient set, there'd be just 3 orbits, and you'd get this idiotic result that 5 divided by 2 is 3, because you weren't smart enough to know about 1/2. You weren't smart enough to know that this guy counts as half a point. But in groupoid cardinality, this point gets folded in half by this symmetry, and so it counts as half a point now. So things work out better. Okay, so that's the basic idea. Now, for something more far out, so let E be the groupoid of all finite sets and bijections between them. So this is a very important groupoid. So what's the cardinality of this groupoid? Now, this is an infinite groupoid. So the sum we're doing might not converge. So I mean, I'm sort of pushing my luck here. But we'll try it anyway. So first of all, what's the set of isomorphism classes of E? Well, I've told you that that's called the natural numbers. There's 2 finite sets are isomorphic if they have the same natural number of elements. So this is just the natural numbers. And in fact, there's a famous way, due to von Neumann, maybe, of thinking of natural numbers as actually being particular finite sets. And that's useful now, just to save labor. So in his approach, 0 is the empty set. 1 is the 1-element set that just consists of 0. 2 is the 2-element set that just consists of 0 and 1, and so on. So if we think about this is just cute, of course, but if we think about things this way, then it's not just that the natural numbers are isomorphism classes of finite sets, which is true, but also each natural number is a representative of that isomorphism class. So that's how I'll talk, and hopefully that's not too confusing. So like when I say 5, I mean my favorite 5-element set, the set of numbers from 0 to 4. It's just good to not have to make up 2 different notations for the number 5 and your favorite 5-element set. Okay, so then now I can do this. What's the cardinality of the groupoid of finite sets? Well, we're supposed to sum up over all equivalence classes, isomorphism classes of finite sets. So we're supposed to sum something up, but we've seen there's 1 isomorphism class for each natural number, so we're really just summing over natural numbers. And then what we're summing is the reciprocal of the cardinality of the automorphism group of a representative set that has that number of elements. Well, my representative set, I'm just confusing you by calling it N itself. So here N is my representative N-element set. And this is a famous group. This is called a symmetric group. It's just all the bijections from
an n element set to itself. So this is really just 1 over the cardinality of Sn, but the cardinality of Sn is n factorial, so this is E. So that's why I called this groupoid E with big capital letters, because its cardinality is E. So we found a groupoid whose cardinality is E, and this sort of gives some new light on why the number E is so important. I mean, there are lots of reasons why E is an important number, and they're all connected to each other, but I claim this is one of the more fundamental ones in the end. And in particular, this is not just like a numerical coincidence. It's also true that if you work with the groupoids themselves, a similar formula holds. So the groupoid E is actually a coproduct or disjoint union of groupoids, 1 for each natural number. Because there are no bijections between a 5-element set and a 6-element set. So this groupoid, you can just chop it up into these separate groupoids. And each one of those separate groupoids is really equivalent to this weak quotient of 1 by the permutation group. That is, the groupoid of 2-element sets has a whole bunch of objects. They're all isomorphic, and each one of them has an automorphism group that's Z mod 2 or S2. So this is a picture of 1 over S2 here. And so this, you can show that this groupoid is equivalent to this coproduct of groupoids. And you see that this formula here is really categorifying the more famous formula that E is the sum over 1 over n factorial. So what we're doing here is we're saying that this formula here with numbers is just like a pale shadow of this formula here involving groupoids. You just take the cardinality of both sides of this equation, and then you get this equation, or this equivalence becomes this equation. So that's good. That's supposed to make you happy. So now you can go on and see how much math you can categorify in this particular way, and that's sort of what I'm going to be talking about. And it'll take a little bit of machinery to get to like really exciting applications of this, but I want to introduce some of the basic concepts today. So to lead into that, you could do this, right? So if E is such a great idea, then clearly the exponential function should be a great idea too. I mean, it's sort of weird to separately study E and not the exponential function. So let's define a kind of exponential of a groupoid. So if X is any groupoid, let's define its exponential. I'll write it like exp of X. This will be a groupoid, and what it will be is the coproduct or disjoint union of a bunch of groupoids, and you can guess what they should be. I'll take the groupoid X and I'll take its product with itself n times. So X to the n for groupoids just means I sort of sketched through what the product of categories was. So you could take a product of a category with itself n times, and that's called X to the n usually. Now, the permutation group Sn acts on this groupoid because, oh, whoops, well, it does. I forgot to say something, but that's true. So the permutation group acts by permuting these factors. And the whoops part is that I meant to say that this weak quotient idea that I introduced for a group acting on a set also can be extended to cover the case of a group acting on a groupoid. So that when you do that, you can make sense of this weak quotient here. So this is clearly a nice looking formula because it's just like the usual power series for the exponential, with the number n factorial being replaced by the group Sn. So where I'm generalizing the weak quotient here. So basically, if a group G acts on any groupoid, again, I guess I can't call that groupoid X anymore, so I'll call it Y, we get a groupoid called Y weakly mod G.
So how does that work? Well, I don't think I want to write down the formulas for exactly how it works, but basically the idea is you take your groupoid Y and then you throw in new morphisms between objects. So when a group element maps one object of Y to another, you stick in an isomorphism between those two. So I described it in the case when we started out with a set. So there was no interest in morphisms at all until we stuck in the morphisms coming from the group action. But it's a little bit more tricky, but not terribly hard to generalize that to the case where your groupoid already had some morphisms in it, and now you're sticking in some new ones. You have to figure out how to compose the new ones you're sticking in with the old ones you already had. But you can do it, and I can give you a reference to a paper that talks about that. Anyway, in this particular case, our group G is the permutation group acting by permuting these factors here. So this is a very cool thing to think about. So for example, let me just talk about one of them. So suppose, for example, our original groupoid X here that we're going to exponentiate. Suppose this looks like this. So it's a very boring groupoid, just has two objects and only identity morphisms. So this groupoid here really is just like an inflated version of the set 2. So this is often called 2. You can, like I said, you can turn any set into a groupoid with only identity morphisms. 2 is I'm thinking of 2 as first as a number, then as a set, now as a groupoid, but it's just 2 dots, no matter how you think about it. So let's do that. So then I'll just say a little bit about like what this thing looks like in that case. In fact, I want to give these 2 dots names that let you tell them apart. So I'll make one of them be a black dot and one be a white dot. So for example, X to the 5 would have a lot of objects. I guess it would have 2 to the 5 objects in it. And a typical one would be, well, maps from the 5-element set to the 2-element set. So basically what you do is for each of your number from 0 to 5, you pick whether you want to make a white dot or a black dot. So these are the objects of X to the 5 with arbitrary choices of color. But then there will also be now morphisms in this weak quotient here. I started out with a case where X started out not having any morphisms except identity. So the only way we get morphisms of interest is by taking this weak quotient. And I already said we get those from when we have group elements mapping something to the other. So like, for example, we'll have morphisms between them. So for example, what's a morphism? Well, a morphism would come from a permutation, an element of S5. So here's a permutation. See, I guess I should make it mildly interesting here. And that will work out being an isomorphism between this object and this object. That is, the colors you can check have to go for the ride. So in other words, this is a 2-colored 5-element set. This is another 2-colored 5-element set, but they're isomorphic via this morphism. So X to the 5, what it is it's the groupoid of 2-colored 5-element sets, where the bijections have to preserve the coloring. And then, you only get these morphisms when we actually start modding out by that. Then we get the morphisms. So exp of X, we're summing over all possible n. So exp of X is the groupoid of 2-colored finite sets. And color preserving bijections. When you're a real category theorist, you don't say the last part, because you're forcing your listener to guess what the morphisms are. And so if I say the objects are 2-colored finite sets, why would I say they're 2-colored if I didn't want the morphisms to preserve the color? That's the attitude. It's a bit sloppy, but people do that. But anyway, so just like when you talk about the category of groups, there's a sort of obvious notion of morphism, and you probably mean that one. Okay, but then what's the cardinality of the groupoid of 2-colored finite sets? Well, you can guess. So we can push the cardinality through the sum. I showed it for finite sums.
we can push it through the quotient. So what we wind up getting is 2 to the n over n factorial. In other words, we just wind up getting exp of 2, or e to the 2. So the cardinality of the groupoid of two-colored finite sets is e to the 2. Now that was e to n factorial. So what we wind up getting is 2 to the n over n factorial. In other words, we just wind up getting exp of 2, or e to the 2. So the cardinality of the groupoid of two-colored finite sets is e to the 2. Now that was nice, but notice that was just a case where x, although I was thinking of it as a groupoid, it was a very boring groupoid. It only had identity morphisms. So it gets more interesting when you take x to be an exciting groupoid. Let me think. I think I will give the main definition of that we'll be investigating in the future. I want to give another example of this, but I'll let you do an example where x is a more interesting groupoid. Then you can get a groupoid with cardinality square root of e or something like that. That's fun to do. But I want to go even more general. So more generally, this is the big definition due to Joyal. It's a concept of a species. And what it is, it's a functor from the groupoid of finite sets, which we're calling E, to the category of sets and bijections, which we call set. So what's the point of this definition? The idea is that for any finite set, you get a set, and you think of that as a set of structures of some sort that you can put on your finite set. So if I pick a set, say S, we call f of S, so that will be some set. We call it the set of F structures on S. And what they are depends on what F is, of course. But the point is, a lot of combinatorics is devoted to counting structures of various kinds that you can put on finite sets. So I looked at one example so far, the two colorings. Very baby exercise in combinatorics is to count the number of two colorings of a finite set. But there are lots of other examples, and I'll be talking about many in the weeks to come. But for example, f of S could be the set of all ways to pick a graph with S as the set of vertices. Now, there are different definitions of what a graph is, unfortunately. But luckily, that doesn't matter at all. Because whatever concept of graph that you know and love, there will be some set of graphs with S as its set of vertices. And so that will give you some kind of species. And so the F structures would just be graphs in that case, depending on what kind of graph you're talking about. And as a combinatorist, you might want to count the number of graph structures on a finite set. So that's a good thing to think about. But now what I want to point out is that you can copy this exponential function more generally. The exponential function I defined by a power series, but there are lots of interesting power series besides the exponential function, and we'll get one for every species. So if I have any species F, there's a groupoid, but given a species F, I'm going to write down a power series and I'll apply it to some groupoid X. And I'll get a new groupoid. I don't want to call it f of X because that's too confusing. So I'll call it f hat of X. So what is it? I'll just define it using a power series. So I'll sum over natural numbers. And then, but remember, you can also think of these natural numbers as finite sets. So I can apply f to that finite set, that n element set, and I get here some set. Wat? Een Discord-bot aan het maken. Wauw. Discord-bot, ja. Ik wil nog eventjes hoe heet het?
alle chats aan elkaar verbinden naar Discord toe. Ah, Dus ik ben eventjes op de staal zoals ik in 2016, 17 de Ormans-bot had gemaakt. Ben ik hem nu aan het schrijven in TypeScript, JavaScript. Alleen de TypeScript Discord-bot details zijn niet echt geweldig. So I'm just making shorthand so I can do this. je kan ook gewoon een JavaScript schrijven. Ja, het is niet echt wel. Dus ik heb hier nu ook gewoon as any gebruikt, omdat ik gewoon even alle TypeScript onzin aan het skippen ben. Oh. Ja, dit moet zijn. Zeg ik het goed? Ja, het is gewoon zo. Back aan doen. So I can do stuff like this. Emoji ornaments. Gewoon even een iets makkelijkere manier om emojis in tekst te ploppen. There it is. Oh, je gooit bun. Wauw. Ja, ik was er eventjes mee aan het experimenteren. Er is nog niet een geweldige sport voor React. Maar ja. Inderdaad voor... Maar je deed gewoon npm start, niet bun iets. Oh ja, nee, in npm start dan gebruikt hij nog steeds gewoon de package JSON. Alleen de backend gebruikt bun. Oh, oké, nevermind. Zeg maar, als je dit kan je niet met React runnen, omdat React wel echt nog steeds gehardcode op npm zit. Maar je ziet dat hij bun aanroept, terwijl hij npm start. Kan dat niet? Nog niet via React. Volgens mij is er iemand mee bezig. Ik zag wel maar ergens een GitHub. Ergens, ik weet niet meer wat het was. Ik dacht dat er op React ergens een Ik lees je. Facebook. Volgens mij was er ergens een pull request open of een issue open om het te supporten. Ik lees hier van bun. React just works with bun. Bun supports JSX and TSX out of the box. Yeah, it doesn't really work though. It didn't for me at least. Or maybe I was missing something, maar volgens mij werkt het niet met React. Zeg maar, misschien kan je hem opstarten met bun, maar dan moet hij nog steeds gewoon npm echt daadwerkelijk runnen om te installen. Ja. Nou, whatever. Maar ja, niet heel relevant. Ik was gewoon hier vooral even aan het proberen. De hele tooling eromheen moet waarschijnlijk sowieso nog beter worden. Ik had dus bijvoorbeeld ook bij Orbmines dingen. Had ik ook elke keer wanneer iemand in de Minecraft chat een berichtje stuurde. Dan voordat het bericht zeg maar daadwerkelijk naar de Discord bot werd gestuurd. Ging je eerst kijken of een emoji op basis van de naam van de persoon was. Als die er niet was. Dan ging je een emoji aanmaken op basis van de skin die ze aan hadden. Dus dan had je zeg maar elke keer aan de voorkant van elk bericht had je de skin van iedereen's persoon, van het hoofdje. Oké. Just add a little something, maar dat soort dingen wil ik ook gaan doen. Zeg maar, als iemand een profile picture op YouTube heeft in de chat, dan wil ik die ook gewoon zeg maar, hier neerzetten. Maar in de Discord bot als bericht, dan komt hun profile picture gewoon hier. Ja, oké, ja. Dat soort dingen.
Oké, zodat je kan zien van wie die afkomt in ieder geval. Ja, dan kan je dingen zo doen zoals, I don't know, something like this. Ja. Hi there. Moet even watch aanzetten of zo. Dan krijg je gewoon dit soort dingen. En dan kan je hier nog een profile picture neerzetten. Ja. Dit is die idea. Maar ik was dit hier even aan het schrijven om gewoon eventjes om de API heen te gaan. Omdat je gewoon dit kan doen. Ja. Laten we even kwart voor 11. Kwart voor 11 vol. Oh, lekker laat. And because F is a functor, it not only sends objects to objects, it sends morphisms to morphisms. So maps from the n element set to itself will give maps from this thing to itself. And there are a lot of maps from the n element set to itself, namely the permutations. And they form a group, Sn. So Sn will act on this group. Where is the sound coming from? Is that van jou? What sound? What sound? I was hearing some music or something. Oh, oké. You hear that? Maar waar komt dat vandaan? Dat is van mij, maar ik zit nu niet op mijn headset. Ik zit Ah. maar Yes, I heard jammer that. dat het niet afgefilterd. I will put it a little bit. Little bit. Lower volume. Ah. Ja, ik begin ook een beetje moe te worden. Group on this set Fn by permutation. And then I just write the obvious thing like this. So this is just like how you would write a Taylor series of a function where the Taylor coefficients are would be numbers. But now you see what's going on is everything has been jacked up. We've categorified. So now these guys are sets. This thing here is a groupoid, and we're multiplying it with this groupoid, and the answer is a groupoid. And this is a coproduct of groupoids. But the great thing about it is that because our definitions of these newfangled objects get along with cardinality, we get this little fact that we can now, oh, sorry, let me say what the hell this thing is called before I calculate its cardinality. So I would call this thing the groupoid of X-colored F-structured sets. So they're sets that have the structure of type F on them, but also we've colored their elements with this groupoid X. I'll have to give you examples before that can really make sense. Heb je een markdown format, zeg maar, met de markdown code format voor shell outputs? Ja, ik kan gewoon shell doen, maar Ja, dat gewoon is shell. niet precies. Ja, maar dat is niet per se wat ik bedoel. Ik gebruik zelfs shell, dus ik weet niet wat je meer daarbij wil. Ja, hoe heet het? Iemand heeft in deze repo staat er dus backtick diff van git diff. Alleen, ik weet niet waarom hij dat heeft gedaan, want dat werkt sowieso niet. Maar als ik wil ook wat anders doen. Nou ja, shell is oké, maar ik denk nog wel een stukje beter kan. Misschien bash of zo? I'm not Ja, sure. hetzelfde verhaal. Het ziet hetzelfde uit. Not sure. What does it look normally? Normally.
Ja, normaal heb je... bij mij zie ik bijvoorbeeld tussen bij de minnetjes en de plusjes zie ik, zeg maar, wat eruit is gegaan en wat erin komt, zit groen en rood. En dat wil ik ook hebben in mijn markdown, maar Mhm. diff werkt niet. Dit? Nee. Diff. Oh, Google of het kan. Markdown diff syntax. Nee. Oh, wacht. There's sets that have the structure of type F on them, but also we've colored their elements with this groupoid X. I'll have to give you examples before that can really make sense. Ja, je hebt het wel, maar het is... GitHub heeft een speciale interpretatie van So Markdown the die baby die example I displayt. did of the Dus op exponential. Oh, ja, GitHub klopt. en op Ze GitLab hebben ook... dan zie je dus inderdaad rode en blauwe, rood voor weghalen lijnen. Maar in normaal Markdown heb je dat niet. Ze hebben ook Je hebt geen... extra dingen als... hoe ziet die ding ook weer? Spoilers of zo? Of niet spoilers, maar je kan een extra highlight geven of zo. Ja, Maar er zijn net dat wat soort dingen. Maar extra dingetjes. Function jammer. was the case where F Is er een manier waarop ik dat kan? Je kan sommige HTML dingetjes erin doen, maar het is niet echt Ja, geweldig ik ook. wil ze maar gewoon die Markdown file... Dus het is gewoon een readme, maar die wil ik gewoon in mijn editor bekijken. En niet per se via GitHub. Nou, maar niet heel veel uit eigenlijk via GitHub te kijken, maar... Maar wil je gewoon de raw source hebben? Was er niet gewoon een knopje? Ja, nee, ik wil... Ik heb een project dat ik geforkt heb en daarin wil ik werken. Dan moet ik een aantal dingetjes doen. En daarin staat een readme en die wil ik ook lezen. Maar in die readme staat dus ook een stukje markdown. Een soort van, een git diff uitprint, zeg maar, tussen de lessen door. Maar les 1 heeft wat en dan doet hij in de readme doet hij een output van een git diff. Maar die wil ik dus in mijn IDE met goede syntax, met git diff syntax highlighting laten zien. Maar dat kan dus niet, denk ik. Misschien is daar een plugin of zo voor. JetBrains, git diff syntax markdown highlight. Oh, ik zie er wel een artikeltje over. Er is wel een plugin voor. Plugin. Diff. F was just equal to 1.
So there's basically nothing interesting about the F structure going on there. There's just one way to put that kind of structure on any set. The only fun came from the coloring, and I picked the case where like X was 2, and so then we got 2 colored sets. Wait, you're saying if F is 1, then you get back to set 4? If F of n is equal to 1 Yeah. for each n, that's right. Because I just, oh, sorry. Whew. Thanks, Tom. Thanks. So the permutations not only act on the set of structures on the n element set, they also act on x to the n by permuting the different copies in the product there. And so I have to first take so Sn acts on this and we modify it. Yeah, thanks. That makes a difference. I'll give examples. I'm sort of running out of time, so I just want to point out the cool thing that you can immediately see, which is that you can calculate the cardinality of this groupoid. So it's the cardinality of this thing, but then we can evaluate that. You can push the cardinality into the sum. But then cardinality goes along well with weak quotients, and we're taking a weak quotient by an n factorial sized group. And then cardinality also gets along with products of groupoids. So you see, you can push the cardinality signs all the way in. And so what we get is the cardinality of Fn over n factorial times the cardinality of x to the n. So it's really just applying some function, which maybe I'll call lowercase f, to the cardinality of x, where this function is given by a power series, and it's called a generating function. So f is this power series here, assuming it all converges. If it diverges in a way, that's okay. You just get infinity because you're adding up non-negative numbers. So this thing has a name in combinatorics. It's called the generating function of our species. So our species gives this sort of categorified power series, but then if you slap cardinalities around it, you get a plain old power series. GitHub en GitLab. So the way it worked historically gewoon is that combinatorics een extensie op bestaande markten, maar ik wil het dan ook lokaal hebben. Ja, het is best annoying. Waarschijnlijk zijn dat support voor dat soort dingen is waarschijnlijk niet echt heel erg aanwezig. Een beetje unfortunate is. Je zou kunnen kijken of GitHub's... GitHub heeft ook een IDE. Je kunt kijken of daar een lokale versie van is. Dat is voornamelijk voor de browser, maar ze er ook een lokale versie van hebben. Ja. Kan je die gebruiken? discovered that to count things, it's really handy to use generating functions. All sorts of operations on the things you're trying to count manifest themselves as operations on the generating functions. And using that trick, you can count all sorts of things. And that's mainly what I'll be talking about next time. But this is sort of the modern outlook on that, which is that the generating functions, why are they so useful? Well, they are just sort of what shows up when you take a groupoid of sets with some interesting structure on them and then calculate their cardinality to get a number or a function of the size of x. Okay, so I'll stop there, and next time we'll do examples. Is the exponential of x plus y the exponential of x times the exponential of y? I haven't thought about that lately, but is that a Zoom question or is that you? But no, you're saying it as if you're. Okay, you sounded like you were saying it from someone else because you said it loud like that. I believe so. I'd have to think about it a bit. Yeah, assuming everything converges, just to cover my butt there to make sure. But I think so. Yeah. Oh, yeah. But here everything is commutative. So for sets and for groupoids, x times y is isomorphic or equivalent to y times x. So it's commutative enough to carry out. So you could take your usual sort of
power series proof of that for exponentials and just carry it through. Is cardinality of the exponential of x the exponential of the cardinality of x? Yeah, I should have said that. I didn't have quite enough time, but here I sort of showed it more generally that the cardinality of f hat of x is the generating function applied to x. So yeah, yeah. So now you can make up group. Now you can find all sorts of groupoids of all sorts of wacky cardinality, like Koch of 2 and stuff like that, which I'll talk about next time. Yeah. I thought there was another question lurking back there. Okay. Yeah. Are there groupoids with negative cardinality, or is there? Now you what? You're not happy? I just give you all the positive rational numbers, and you're still not satisfied. You're happy but not satisfied. Yeah. Okay. You better be happy. Yeah. Okay. But if you're happy, then it's, yeah. So you're in luck. The person sitting directly in front of you has generalized the cardinality of groupoids to the cardinality of categories, some class of categories, and then it turns out you can often get negative cardinalities showing up as well. Yes. So you should ask him for some juicy examples of that. But so those are sort of more tricky. One place that they sort of show up is there's a thing that you do in combinatorics called Möbius inversion, which is sort of some kind of stuff connected to the inclusion-exclusion principle, where you're counting a set by adding and subtracting. And if you think about that enough, Ik ben maar zoiets wil ik er denk ik van maken. Something like this ook er waarschijnlijk van maken. Hi there. Hi there, hi there, hi there. Beautiful. En dan moet ik nog eventjes in de YouTube, Twitch, LinkedIn API's allemaal hoeken. En dan hier maar aan verbinden. Waarschijnlijk is dat er niet, maar is er misschien een manier om, zeg maar, dat Freddy Shoukin ook te hiden. Zeg maar, ik neem aan dat je dit wil gebruiken om één centrale plek te hebben voor en YouTube en Twitch en LinkedIn en elke stream chat. Dat is dus het idee, neem ik aan, toch? Yes. Ja, maar je hebt, zeg maar, tussen al die regels staat, zeg maar, nu jouw naam. Oh, maar die naam kan je dus gewoon op basis van de user veranderen. Oké. Dus als de usersnaam gewoon iets anders is, dan zet je de naam gewoon naar iets anders toe. En dan verander je een profile picture en zeg maar, op basis van het berichtje pas je het allemaal aan. Check. Oké, ja, oké. Dus profile picture van die gebruiker op die service plus naam en dan de service waarmee die dat typt. Yeah. Als dubbele punt. Exactly. En dan kan je functionaliteit service hier, profile picture er. Ja, dat zou je kunnen doen, zeg maar, dat is dan misschien wel meer, zeg maar, alsof jij het zegt, maar de icon van waar het vandaan komt, dat is minder belangrijk dan de icon van de user zelf. Ja. Maar dan kan je gewoon dingen doen als je daarop reageert, dat je automatisch ook op het andere platform erop reageert of zo. Is niet echt. Even kijken hoe dat precies wil doen. En dat het zinkt naar alle andere chats toe, van alle andere chats. Ja, dan ga je wel op elk ander platform hebben. Ferrybot zegt, of OrbitMijsbot zegt dat Hans Anders zegt iets. Maar je kan het gewoon allemaal duplicaten, dus je moet het maar één keer zeggen. Ja, oké, maar zeg maar dat je als andere gebruiker je message laat sturen, dat kan alleen maar dan via Discord nu. Zeg maar dat is dan via YouTube. Ja, je kan ook dingen doen dat je, dat ik ook mijn account zeg maar koppel. Ergens aan. Dat deed ik ook bij de oude Orbmans ding. Had ik gewoon de Discord en Minecraft zeg maar dingen aan elkaar gekoppeld. En dan op basis van, kijk hoor. Als je Discord had gekoppeld, of als je dan zeg maar je YouTube of LinkedIn hebt, of LinkedIn of wat dan ook, waar je ook aan het chatten bent hebt gekoppeld, dan kan je gewoon hoeken in die profile en daar gebruik van maken. Iets in die richting. Dus dan kan ik gewoon in alle chats typen naar alle kanten toe. Maar het idee is dat je gewoon vanuit Discord aan het werken bent. Ik denk dat Discord het main ding is vanwege het feit dat je de stage hier hebt. Ja. En alle andere Discord dingen kan ik hier gebruik van maken. En al die andere platforms hebben iets minder goede support voor zeg maar custom icons, custom bots, dat soort dingen. Ja. Dit is de plan, de red plan.
Ik ben er heel- nog wel. heel langzaam dit soort dingen aan het doen. Ik moet eventjes, zeg maar, ik had op de, met Orbmines, dat had ik over de jaren 1 echt een super grote codebase opgebouwd. Alleen, zeg maar, na Orbmines en voor al mijn andere projecten, ben ik nooit echt, zeg maar, alles gaan opbouwen. Het is altijd een kwestie geweest van, ik ben dingen half aan het bouwen en dan maak ik ze nooit af of dan maak ik er nooit echt gebruik van of zo. Dus ik moet voor dit soort dingen wel even iets regelen dat ik er, zodra ik er eenmaal gebruik van maak of dat ik iets heb waardoor ik, zeg maar, niet vergeet dat ik die dingen heb en er wel constant gebruik van maak. Je moet iets opbouwends hebben in plaats van het op de grond zal laten liggen. Wat je met Orbmines bijvoorbeeld wel had. Dus een marathon. Marathon. Oké, ik denk dat ik iets gevonden heb. Heet Cramdown. En dat is wat GitLab gebruikt. Rundown. GitHub. Het ziet er wel... ik weet niet. Het is een Markdown superset converter of zo, whatever. Gewoon een dialect van Markdown. Ja. Kijken. Beach. Wacht, ik had mogelijk had ik hier al iets. Oh, wacht, ik moet even testen of dit überhaupt werkt. Links. Middel, rechts. Well, beautiful. Yes. Wow, can you do it again? We can move. Green. Can you do it again? Left. Ooh. Right. Middle. Left. Right. Damn. Middle. Beautiful. Yeah, very nice. Very nice indeed. Ja, je moet iets dan met een veel te groot beeldscherm. Helemaal, omdat ik dit beeldscherm heb geregeld, moet ik helemaal extra moeite doen om OBS support te regelen. Ja. Ik had het. Ik had het ergens in juni of zo, had ik het opgezet. It's still working. Down. tmi.js. tmi.js. JavaScript library for Twitch messaging interface. Is het alleen maar een messaging interface? No way, right? JS. Community-centric, community-supported version of TMI.js.
Oh, maybe this works. Is dit hoe oud is deze plugin? Ja. Legacy. Hm. Nou, Twitch bots zijn gewoon normale accounts. Oké. Of niet? Oh, doesn't look like it. Developer con. Hm. Plugins, hoe heet dit? PFM.
2021, nou, dat zou ook wel vast deprecated zijn. Beetje jammer. Oké, er zijn wel wat projectjes die, zeg maar die GitHub en GitLab flavored Markdown, dat ze die binnen een plugin binnen JetBrains of zo neerzetten, maar Ja, een not, aantal not projecten die ik heb great. gevonden, die zijn al snel, zeg maar, deprecated, dus ik kan het al niet meer gebruiken. Mhm. Nou, Bit unfortunate. helaas. Mhm.
JS client.
Beetje luid. Wat is een beetje luid? Link naar een video die ik ook beklik. Mhm. Waar iemand, de video heet Just the Way It Is of zo. Dat is een van de muzieknummer. Maar, nou, Een beetje te veel van het goede. was een beetje hard. Login non-succesvol. Ook. Ja, succes nog even succes met de stream verder. Ja, ik kan zo meteen ook gewoon stoppen. Ja. Just playing a bit with bots. Honestly, ik ga nu wel stoppen. Stop. Continue tomorrow. Ik ga waarschijnlijk gewoon de komende paar dagen een beetje proberen uittesten hoe fijn het is om gewoon dit open te hebben, terwijl ik gewoon dingen doe. Ja, nou ja, hoor je dit? Eén ding waar je gewoon heel erg voorzichtig mee moet zijn is met dingen leaken en zo. Nou ja, klopt. Net zag ik ook eventueel, hoe heet het, die guild ID's en zo, maar dat is niet heel belangrijk. Mhm. Maar ja, voor sommigen, ja, wat je hier hebt, die kleine secrets, zo et cetera, Yep. gewoon gevoelig. Exactly. Dus daar zit ik ook een beetje over na te denken hoe ik dat zeg maar het best moet managen. Ja, ik denk dat sowieso, zoals je het nu hebt staan, dus display capture is niet standaard de juiste manier, denk ik. Ja, ik weet niet. Of je moet gewoon heel, hoe heet het, gedisciplineerd zijn om dan je OBS-setting over te zetten naar een Ja, precies. zonder display capture. Dat is net een Ja, beetje je even. gaat altijd wel wat krijgen dat je oeps per ongeluk iets laat zien. Dus dat is wel Exactly. naar, inderdaad. Tenminste, ja. Maar misschien is het... ja, nee. Voor Discord heb je streamer-modus om bepaalde dingen niet te leaken en zo. Ja, Nou, misschien ook voor de rest van je Jetpack scherm. nee. Zou wat zijn? Nee. I mean, er is vast wel iemand die iets voor heeft gemaakt, maar het zou ook wel niet foolproof zijn. Nee. Maar inderdaad, het is eventjes een beetje iffy. Ja. Anyway. Alright, I will just close it down. Let's see.